Okay, let's talk about stewardship. Hajde malo o upraviteljstvu da govorimo. And the reason we'll go through, this is the most theoretical section today. I razlog zašto prolazimo kroz ovo je u stvari najveći deo, odnosno onaj teoretski deo. But the reason we'll go through it is because financial problems are always only the surface. Ali razlog zašto moramo proći kroz ovaj teoretski deo jeste zato što financijski problemi obično su u stvari samo ono što se vidi na površini. In many cases, the reason a person or a family experiences financial problems is because of things that happened before that. U mnogim slučajevima razlog zašto neka osoba ili porodica prolazi kroz financijske poteškoće jeste samo posledica nečega kroz što su ranije prolazili. Sometimes the reasons are objective, so it's not a mistake on the part of the people, it's because of the circumstances. Nekada razlozi su potpuno objektivni, znači nije njihova lična krivica, već je kao posljedica okolnosti. But in most cases, it's a result of the people's thinking. Ali u većini slučajeva to je posljedica načina razmišljanja. And of certain decisions that were made based on the values that these people have. I zasnovano je na odlukama koje su ti ljudi donosili, opet u skladu sa svojim mišljenjem. So I'd like us in this session to look at the biblical values and the biblical idea behind stewardship. Tako da želim na ovom predavanju, času prvom, da prođemo kroz biblijske vrednosti, odnosno kako Biblija gleda na upraviteljstvo. And of course we start from the Bible. I naravno krećemo iz Biblije. Because we believe that the Bible is the basis for our faith and understanding. Zato što verujemo da Biblija je temelj naše vere i shvatanja. But you know, all Christians use the Bible and they use it for all kinds of reasons. Ali opet svi hrišćani koriste Bibliju i koriste ih iz raznih razloga. So I'd like to very quickly just lay out some basic directions as to how to read the Bible. Pa bih hteo samo na brzinu da prođemo kroz neke smernice možda kako čitati Bibliju. When we're looking for what it says about money, possessions and so on. Kada želimo da obratimo pažnju na tu temu o novcu, imovini i tako. And the first thing I want to say is that the Bible is history. It's not just a collection of rules and principles. Prva stvar koju želim da kažem jeste da Biblija je u stvari istorija i to nije samo neka zbirka pravila i principa. And I think part of the reason why oftentimes we misread the Bible. I mislim da često razlog zbog čega pogrešno čitamo ili tumačimo Bibliju is because we treat it as any other religious text. Jeste zato što postupamo sa njom kao sa bilo kojim drugim religioznim tekstom. We basically treat it as a collection of wisdom. I u stvari čitamo je kao neku zbirku mudrosti. So, you know, if you open the Quran or if you open the Upanishads, you know, any kind of religious text, it almost doesn't matter where you open it. You just open it, read something, and it's wise. Pa kada otvorite, na primjer, Kuran ili Upanishads, onda nema veze odakle krećete, gde god da otvorite, vidite neku mudrost i čitate. And that seems to be the approach of a lot of Christians nowadays too. I čini se kao da je to isti pristup koji mnogi hrišćani danas koriste za čitanje Biblije. You open the Bible, it says something, you just go and do it. Otvoriš Bibliju, ona nešto kaže i ti odeš i to radiš. But the Bible is not like any other sacred writing. Ali Biblija nikako nije poput ostalih svetih spisa. As we know, it's not even one book. I koliko znamo, nije samo jedna knjiga. It's actually a collection of writings. Već je zbirka knjiga. And all of these writings were written in a specific historical context. I sve te knjige su napisane u jednom određenom istorijskom kontekstu. And yes, there is a book in the Bible that's basically a collection of wisdom writings. I da, postoji knjiga u Bibliji koja je u stvari zbirka mudrosti. And that's the book of Proverbs. I to su poslovice ili izreke. But most of the other books in the Bible are actually history. Ali većina drugih knjiga iz Biblije predstavljaju istorijske događaje. Why is it important to remind ourselves about that? I zašto je važno da se podsjetimo na to? Because it's possible to read the Bible in a wrong way and come to wrong conclusions. Zato što je moguće čitati Bibliju na pogrešan način i s toga doći do pogrešnih zaključaka. For example, if you read 1 Kings 17 and 19, na primjer, ako čitate Prvu Carevima 17 i 19, it's the story about the prophet Elijah. To je priča koja govori o proroku Iliji. Who goes into the desert
koji odlazi u pustinju, has nothing to eat. nema ništa za jelo, And God sends birds from heaven to bring him meat and food. i Bog šalje ptice sa neba da mu donesu hranu i meso. Or in 2 Kings chapter 4, Ili u drugoj Carevima, 4. glava, it's the same prophet, opet isti prorok je u pitanju, and there is an angel. He falls to sleep. i on je The zaspao, prophet falls asleep. prorok je zaspao, And when he wakes up, there is an angel there that has brought him food. pa kad se probudio, video je da mu je anđeo doneo hranu. So someone could read these passages and think, okay, so we don't have to work, we don't have to do anything, God will provide for us. Neko bi mogao da pročita ove odlomke i da kaže, pa dobro, znači ne moramo da radimo, Bog će da se brine. But of course, this doesn't always happen. Ali naravno to se ne dešava uvek. And in fact, interesting in the lives of the very same prophets, I zapravo je interesantno da u životima gotovo tih istih proroka, most of the time God provides for their needs through somebody else who is actually working to produce that food. u većini slučajeva Bog se brinuo za njihove potrebe kroz nekog drugog koji je morao da radi i zaradi i onda se pobrinuo za njihove potrebe. I don't remember if it was in the life of Elijah or Elisha, but at one point there was hunger in the land. Ne sjećam se da li je u pitanju Ilija ili Jelisej, ali u jednom trenutku došlo je do gladi u zemlji And God told the prophet to go to a widow, i Bog je rekao proroku da ode kod udovice and he miraculously provided for him, multiplying the flour for the bread. i naravno dogodilo se čudo i ona je mogla da pripremi hleb za proroka. But obviously, in this case, God didn't just send bread out of heaven to the prophet, he sent him to go to a person. Ali u tom slučaju vidimo da Bog nije poslao hleb sa neba, već je poslao proroka kod osobe. And if we go to the New Testament, A ako pogledamo Novi Zavet, what would Jesus and his disciples do if there weren't rich women? Luke mentions that there was a group of rich, wealthy women. i šta bi Isus i njegovi učenici radili da nije postojala ona grupa bogatih žena, zato što Luka nam govori u svom evanđelju da su bile grupa bogatih žena, That mostly provided for food and the physical needs of Jesus and his disciples. koje su se uglavnom brinule za hranu i ostale fizičke potrebe Isusa i njegovih učenika. And we can look at Jesus and his disciples and say, see, he told them, come away, leave your fishing, come after me. So don't care about work, don't do anything, just preach. I zato mi možemo, ako pročitamo te priče, da dođemo do zaključka, pa eto, Isus je rekao, ostavite svoj posao, krenite sa mnom, znači ne treba da radimo ništa, samo treba da idemo i da propovedamo. And we can say, this is a principle for all Christians. I onda možemo izvući zaključak, ovo je That's princip what za sve every hrišćane. believer has to do. To svaki vernik treba da radi. But in fact, if there weren't other Christians who were providing for their needs, they wouldn't be able to survive. Ali da nije bilo tih drugih hrišćana koji su radili i brinuli se za njihove potrebe, onda oni ne bi ni preživjeli da rade to što su radili. Or, okay, I was thinking of something else, I'll mention it later. So when we read the Bible, we should read it as also history. Not everything in it has to be imitated. Kad čitamo, dakle, Bibliju, treba da je čitamo kao istorijske događaje i da ne treba svaki primjer mi da imitiramo u So svom životu. not everything in the Bible is universally applicable or worthy of imitation. Što znači da ne možemo sve što pročitamo u Bibliji da primenimo univerzalno na sve ljude u svim zemljama. For example, if we go to the Old Testament in Genesis chapter 30, Opet, na primjer, ako odemo u Postanak, 30. glava, we read about how God blessed Jacob with huge wealth. čitamo kako je Bog blagoslovio Jakova ogromnim bogatstvom, But do you remember some of the ways he achieved that wealth? ali da li se sećate neki od načina kako je on stekao to bogatstvo? There were these strange tricks with putting a certain kind of wood in front of the goats so that they would breed the kind of goats he wanted. Sećate se da je on se nekim trikovima bavio, pa je postavio štapove na izvestan način izrezbarene ispred ovih jaraca, koza, šta beše, da bi se tako kad se spare, onda dobili takvi šareni. And he basically cheated his father-in-law. Tako da u suštini on je prevario svog tasta. Interestingly, the Bible says God was the one who blessed him. Ali opet interesantno je da je Biblija nam kaže da je Bog
njega blagoslovio u tome. But he did use, very suspicious means. Mada se on ipak koristio malo sumnjivim sredstvima nekim. So we can't just take this passage and say, okay, so God has no problem when we use, dishonest means to increase our wealth. Tako da ne možemo uzeti ovaj stih i reći, pa dobro, znači Bog nema ništa protiv da malo na nepošten način zaradimo svoja sredstva. Or, we study in the Old Testament that the temple in Jerusalem was built with a lot of rich gifts from the people. U Starom Zavetu također čitamo da hram je bio sagrađen od veoma velikih prinosa od ljudi, odnosno darežljive darove su davali. And later on we read about some of the prophets writing to or telling the Israelites, you have forgotten the temple. You've built houses for yourselves, but you've forgotten the building of the temple. A kasnije čitamo da su im proroci govorili istim tim Izraelcima, zaboravili ste na hram Gospodnji i sazidali ste sebi lepe kuće, a hram je u ruševinama. And I have friends who've used these passages to say we need to be building church buildings. I imam prijatelje koji iz ovoga dolaze do zaključka moramo da gradimo lepe crkvene zgrade. Before you build a house for yourself or buy an expensive apartment, Pre nego što sebi sagradiš kuću ili kupiš neki skupoceni you need to give for the building of a church building. Moraš prvo da daš veliku donaciju za izgradnju crkve. The problem is that in the New Testament we don't have a temple anymore. Ali problem je u tome što u Novom Zavetu više nemamo hram. It says that we, the believers, the disciples of Christ, are a temple of God. Već kaže da mi kao vernici i sledbenici Hristovi smo sada hram Božji. And we don't see the early church in Acts collecting money in order to build buildings. I ne vidimo prvu crkvu u delima apostolskim da su skupljali velike priloge da bi izgradili neku zgradu. That does not mean that church buildings are wrong. Opet to ne znači da crkvene zgrade ne treba graditi. It just means that we can't just take this example from the history of the Israelite nation and use it as a principle to follow. Već to samo znači da ne možemo izvući neki stih koji se odnosio na izraelsku naciju i onda primeniti na nas, da mi to treba da sledimo. Or some people read how in Acts of the Apostles in chapter 4, Ili neki ljudi čitaju u delima apostolskim, 4. glava, the early believers sold everything they had da su prvi vernici prodavali sve što su imali and lived as a commune. i da su svi zajedno živjeli u jednoj komuni. And you probably heard communists claim that the early church was the first, example of communism. Verovatno ste već ranije čuli, komunisti su govorili da je prva crkva u stvari bila prvi primer And komunizma. some Christians think that this is the way, this is what every believer needs to do. I neki hrišćani veruju da ovo svaki vernik treba da primeni u svom We should životu. have no property. Da mi ne treba da imamo nikakvu svoju svojinu, We should sell it all and just live as a commune. već sve treba da prodamo i da živimo svi zajedno u jednoj komuni. The problem, of course, is that we don't see the other parts of the early church do the same. Problem je međutim u tome što ne vidimo da drugi delovi prve crkve su živjeli. We don't find the Apostle Paul writing in every letter of his, please remember to sell all your property. Ne vidimo da je apostol Pavle pisao u svim svojim poslanicima, ne zaboravite da prodate sve što imate. No. And actually, when the Apostle Paul is writing to the Corinthians, we see there that he mentions rich houses. Ne, jer zapravo vidimo u njegovim poslanicama Korinćanima da govori o hrišćanima koji su imali bogate kuće. And we find that obviously some of the believers in Corinth were very wealthy. They were from the upper classes. Tako da shvatamo da su neki od vernika u Korintu bili veoma bogati, visoka klasa. And he tells them to be careful with the way they use their wealth. On im govori do duše da paze kako će koristiti svoje bogatstvo, But he doesn't tell them sell it all. ali im ne kaže idite rasprodajte sve. And some scholars think that maybe what happened in the early days after Pentecost I neki učenjaci smatraju da možda ono što se desilo u prvim danima crkve posle Pedesetnice, may be part of the reason why several years later, možda je to bio razlog zašto nekoliko godina nakon toga, when there was a great famine across the Palestine land, kada je došlo do velike gladi u Palestini, Christians from as far as Macedonia, or present-day Greece, Thessaloniki and other places,
Hrišćani iz tadašnje Makedonije ili današnje Grčke, Solun i tako dalje, had to send donations to the believers in Jerusalem morali su da šalju donacije vernicima u Jerusalimu, because they didn't have enough. zato što oni nisu imali dovoljno. Some scholars think, if they hadn't sold it all in the beginning, maybe they would be better able to help themselves. Tako da neki učenjaci smatraju da nisu možda oni rasprodali sve tako na početku, možda bi mogli bolje da se brinu o sebi. I'm not sure that is true. Nisam siguran da li je to istina. I believe that what the early believers did was great. Ja verujem da ono što je prva crkva radila na početku je odlično. Because it was an honest expression of the love they had. Jer to je bio iskreni iskaz njihove ljubavi koju su imali. And a commitment to this newfound faith. I posvećenost njihova ovoj novo pronađenoj veri. But I definitely agree that this is not an example that should be followed in all kinds of circumstances. Ali se definitivno slažem da ovo nije primjer koji treba da sledimo u svim okolnostima. So when we read the Bible, we should take in mind the context. Pa kad čitamo Bibliju, onda uvek treba da mislimo i na kontekst u kome je napisano. And the third thing I want to say is that the Bible contains not only principles, but values. I treća stvar koju želim da kažem jeste da Biblija ne sadrži samo principe, već i vrednosti. Because we constantly hear, and this is largely the influence of Anglo-Saxon countries. Jer neprekidno slušamo o tome i to je verovatno pod uticajem anglosaksonskih zemalja. Because there's something about the way English and American people think that's very much principle-based. Jer postoji nešto u tom načinu razmišljanja Amerikanaca, Engleza, koje se zasniva uglavnom na principima. They always look for the general truths that can be applied in every context. Oni uvek traže neke uopštene istine koje mogu da se primene u svaki kontekst. And that can be very useful. I to može biti korisno. If you have principles or rules that all people abide to, Ako imamo principe ili pravila uz pomoć kojih svi ljudi mogu da žive, it makes the functioning of society much easier. onda funkcionisanje društva postaje mnogo lakše. But sometimes this goes to an extreme when they read the Bible. Ali ponekad mogu otići u krajnost kada čitaju Bibliju. Because the idea of a principle is really a rule, a law. Jer ideja principa u stvari jeste pravilo ili zakon. Much like the laws of physics. Kao na primjer zakoni fizike. Or as we call them, the laws of nature. Ili zakon prirode, kako ih zove. If I let this fall, it falls down. Ako pustim ovo da padne, pašće na zemlju. Because of something we call the law of gravitation. Zbog nečega što nazivamo gravitacijom. And we think there are principles in the Bible that function the same way. I mi mislimo da postoje neki principi u Bibliji koji funkcionišu na isti takav način. And a principle, that's what a principle means. I to je u stvari značenje reči princip. If you keep it or break it, there are certain consequences that will always follow. I ako ga se držiš ili ako ga prekršiš, onda treba da snosiš određene posledice. And it's true, the Bible does contain some principles. I istina je da u Bibliji možemo naići na neke principe. For example, Na primjer, sin leads to condemnation. greh vodi ka osudi. That's basically always true. I to je u suštini uvek istina. Now, there's kind of an exception Postoji neka vrsta izuzetka, because God has provided for a way of redemption. zato što nam je Bog obezbedio način otkupljenja. And through the redemption on the cross that Jesus did, there could be sin that doesn't lead to condemnation. I kroz to otkupljenje koje nam je Isus pribavio na krstu, možemo imati greh koji ne vodi ka osudi. But the general principle is true. Ali u suštini taj princip je istinit. Another principle that we find in the Bible Drugi princip koji nalazimo u Bibliji is that if someone is greedy, that makes them dissatisfied. jeste da ako je neko pohlepan, on time postaje nezadovoljan. They always want more and more and more. Zato što uvek želi više, više i više. It's never enough. Nikad nije dosta. These are principles that we do find in the Bible. To su principi koje nalazimo u Bibliji. But the Bible is not full only of principles. Ali Biblija se ne sastoji samo od principa. Actually, I think it has a lot more values. I zapravo mislim da ima mnogo više vrednosti o Or kojima it čitamo. presents what are the things that really matter to God. Ili nam iznosi neke stvari koje su stvarno bitne Bogu. What are the things that are really important? Koje su te stvari koje su stvarno važne?
And why am I making this distinction between principles and values? I zašto pravim sada tu razliku između principa i vrednosti? Because some people, when they read the Old Testament, for example, Zato što neki ljudi kada čitaju, na primjer, Stari Zavet or the New Testament, ili Novi Zavet, and they find statements that say, whoever is generous, God will repay them a lot more. i naiđu na rečenice gde kaže kogod je darežljiv ili velikodušan, Bog će mu uzvratiti mnogostruko više. And so some people read passages like that and say, okay, so if I give to God 10%, He will always give me a lot more. Pa neki ljudi čitaju to i kažu, dobro, ako dam za Boga 10%, on će mi uvek dati mnogo više. So if you want to become rich, Znači, ako želiš da se obogatiš, just give to God. samo daj Bogu. Now the problem is that this is not a formula like a mathematics formula. Ali problem je u tome što ovo nije neka matematička formula, We do have examples both in the Bible and in history jer imamo primere i iz Biblije, a i iz istorije, of people who were very generous gde smo mogli da vidimo ljude koji su bili jako darežljivi, and that never became rich. ali nikad nisu se obogatili. And if you think that way, Pa ako razmišljamo na takav način, if you're always giving out of what you get, ako uvek dajemo samo zato da bi šta ćemo dobiti, that means that if you give 10% znači ako dajemo 10% and God gives you back 60, i Bog vam vrati 60, you should then be giving more than 10% out of the 60. onda sledeći put treba da date mnogo više od 10%. You should always continue giving. Treba uvek da nastavite. So there's something very confused in this kind of thinking. Tako da ima nešto veoma zbunjujuće u takvom načinu razmišljanja. Instead of looking at this as a formula for getting rich, Ali umjesto da ovo posmatramo kao neku formulu kako da se obogatimo, I think the Bible presents generosity as a value. mislim da nam Biblija iznosi darežljivost kao vrednost. Being generous is something that God likes. Dakle, Biblija nam iznosi darežljivost kao nešto što Bog voli. And that's always good. I to je uvek dobro. But it never promises that if you're generous, you will become wealthy. Ali nigde ne obećava da ako si darežljiv, postaćeš bogat. This is to misread the Bible. To je pogrešno tumačenje Biblije. Or some people think that based on, there are passages in the Old Testament that say, if you're righteous, God will bless you with an abundance of possessions. Ili postoje neki odlomci u Bibliji gde kažu ako si pravedan, onda Bog će te blagosloviti izobiljem imovine. In fact, that was part of the covenant between Israel and God. I u stvari to je bio deo saveza između Izraela i Boga. When the covenant was being reenacted, there were the priests on one side of the hill and priests on the other side of the hill. Kada su slikovito predstavljali savez, znači sveštenici su se nalazili s jedne strane brda, sveštenici s druge strane. And the one group was reciting the blessings that will come as a result of obeying the covenant. I jedna grupa na jednom brdu je govorila, odnosno recitovala blagoslove koje će sve moći da dobiju ako budu verni savezu. And the other group was reciting the curses that will come as a result of not obeying the covenant. A ona druga grupa sa drugog brda je govorila sva prokletstva koja će ih snaći ako ne budu se držali saveza. And part of what they say is if you obey the laws of your God, I deo onoga što su govorili jeste bilo ako se držiš zakona Božjeg, He will bless you materially. on će te blagosloviti materijalno. So you will have abundant wealth. Tako da ćeš imati izobilno bogatstvo. You will have so much that you won't need to borrow money, but you will be able to give money. Imaćeš toliko da nećeš nikad morati da pozajmljuješ, već ćeš ti biti taj koji će pozajmljivati. But if you don't obey your God, Ali ako ne budeš poslušan svom Bogu, you won't have enough, onda nećeš imati and dovoljno you will need to borrow money. i ti ćeš morati da pozajmljuješ od drugih. So some people read these passages and say, okay, Neki ljudi čitaju te odlomke i kažu, dobro, so rich people means that they're blessed because they're faithful to God. znači da su bogati ljudi blagosloveni zato što su verni Bogu. And if you see people that are not wealthy, A ako vidimo nekoga ko nije bogat, that means they don't have enough faith znači da nemaju dovoljno vere or there's sin in their life. ili da imaju greh u svom životu.
But we all know that's not true. Ali svi znamo da to nije istina. I mean, Jesus wasn't wealthy. Isus nije bio bogataš, And you would be hard-pressed to find a more righteous person than Jesus Christ. a sigurno ne bismo našli nekog pravednijeg od Isusa So Hrista. obviously this is not a mathematical formula. Tako da vidimo očigledno da ovo nije neka matematička formula. And we know it both from the Bible and from history. I to znamo i iz Biblije, a i iz istorije. There have been righteous people Postojali su pravedni that ljudi have lived in poverty all their lives. koji su celog života živjeli u siromaštvu, And there have been righteous people that were wealthy, a bilo je pravednika koji su bili bogati. like Abraham, Job, some of the early Christians. Avram, Jov, neki od prvih hrišćana. So you don't have this strict formula there. Rich means blessing, means you're good. Poverty means curse, means you're bad. Znači, nemamo tu strogu formulu gde kaže bogat, ako je neko bogat, znači blagoslovenje, veranje Bogu, ako je neko siromašan, znači nije veran Bogu i proklet je. Or for example, if you study the law of Moses, Ili ako proučavate Mojsijev zakon, you will find there are specific sayings about interest. vidjet ćete da tamo specifično govori o kamatama. And it says, you can charge interest to foreigners, I tamo je navedeno, možeš strancima da naplatiš kamatu, but you can't charge interest on your own people. ali nikada nemoj da naplaćuješ kamatu od svog naroda. And it's as a result of that Muslims, even to this very day, don't have the same kind of banking system that we do. Kao rezultat toga, muslimani i dan danas nemaju isti bankovni sistem za svoje ljude i za strance. Interestingly, they've found ways to go around it in all kinds of creative ways. Mada naravno na razne kreativne načine su uspeli da zaobiđu taj zakon, But they still try to keep it. ali i dalje pokušavaju da ga se pridržavaju. And many Christians think that, okay, we're not allowed to have a banking system. I mnogi hrišćani misle, pa dobro, znači ne smemo da imamo bankovni sistem. But in fact, this is not a universal principle. Ali ovo nije univerzalni princip. Actually, what's behind these rules in the law of Moses I u stvari ono što stoji iza ovih zakona u Mojsijevom zakonu is the value of justice. jeste vrednost pravde. So you need to treat people justly. Znači, ponašajte se prema drugima pravedno. And because of that, there is a limit to the kind of interest you can charge. A da bi se to postiglo, onda postoji određena granica koliku kamatu možete And an naplaćati. expression of this same value is also all the limitations on loans or in debt that we find in the Israelite law. I u smislu iste te vrednosti, znači, nalazimo ograničenja u vezi pozajmica i dugova. You know, we have the Jubilee year. Imamo jubilej, znači njihova So godina 50. whatever loans one had given, whatever debts one had, Kakve god dugove u kakve god dugove da su zapali ili kakve god da su pozajmice davali, when the year of Jubilee came, they were forgiven. kada dođe ta godina jubileja, sve su morali da oproste. And this does not mean that we should necessarily put the same kind of system in our society. I to ne znači da mi moramo isti takav sistem sada da ubacimo u naše društvo, But it does mean that we have to find ways to maintain the same kind of justice value in our systems. ali to ipak znači da moramo da se potrudimo da održimo isti takav sistem pravde i u našim društvima. And it might mean that we have to apply something very similar. I to će možda značiti da treba da primenimo nešto veoma slično. You know, instead of having bank loans that go from generation to generation to generation, Umesto da imamo dugove u banci ili pozajmice iz banke koja se prenosi iz generacije na generaciju na generaciju, it probably means that we have to have a certain period beyond which the debt is canceled. trebalo bi, znači, imati neki sistem da posle određenog perioda taj dug bude But these are just examples. Do you see the difference between the Bible presenting values and the Bible presenting strict
principles. Ali ovo su znači bili samo primjeri i verujem da ste uvideli razliku između principa koje nam iznosi Biblija i vrednosti koje nam There govori. are huge problems if you treat the Old Testament as a collection of principles. I postoji veliki problem nastaje ako u Starom Zavetu čitavu tu zbirku koristimo kao principe za danas. Because a lot of the regulations in the Old Testament were applicable to an economy that's very different from ours. Zato što mnoga pravila u Starom Zavetu su trebala da se primene na jednu privredu koja je bila potpuno drugačija od naše. The Israelite law is a combination between religious law and state law. A izraelski zakon je bio kombinacija između religioznog ili verskog zakona i državnog zakona. It's not only religious, A nije bio samo verski. but it's a nation because its purpose was to put in order the life of a whole nation. Ali to je bila nacija, znači trebali su da naprave određene uredbe za celu naciju. However, none of us live in countries which are entirely Christian. Međutim, niko od nas ne živi u zemlji koja je u potpunosti hrišćanska. We claim they are, we are officially Orthodox, Iako tvrdimo da jeste, pošto zvanično jesmo, pravoslavna zemlja. but in fact not everybody in our nations even believes there is a God. Ali činjenica je da nisu svi ljudi ti koji kažu da čak i postoji. So the application of these values in our various contexts will have to be different. I zato primjena ovih vrednosti u našem kontekstu bi morala da bude drugačija. And just one last point, the Bible requires interpretation. And God requires worship and obedience. I još jedna stavka postojanja jeste da Biblija zahteva tumačenje, a Bog traži slavljenje i poslušnost. The reason I say this is because many believers think if the Bible says something, you should just go and obey it. Razlog zašto ovo kažem jeste zato što mnogi vernici kažu da ako Biblija nešto govori, onda moramo da idemo i to da radimo. And I believe that's true. I ja verujem da je to istina. If there is something in the Bible that clearly states, this is a universal rule that God always requires, then we don't have to argue with it. We should just go and obey. I potpuno se slažem, ako postoji neki univerzalni princip i ako Bog govori da ovo u svakoj, znači, kulturi na svim mestima treba primenjivati, onda nema rasprave oko toga. But the fact is that actually in the Bible there are very few direct rules like that. Ali činjenica je da u Bibliji ima jako malo takvih direktnih pravila. Most of what we find in the Bible are concrete, specific expressions of values that God has. Većina stvari koje nalazimo u Bibliji jesu neke konkretne, specifične, vrednosti ili izražaj nekog principa ili vrednosti koje nalazimo u Bibliji. And we need to interpret, okay, what is the value and how is that going to be applied in my context? I mi treba znači da vidimo koja vrednost je u pitanju i kako ja to u svom kontekstu mogu da... So there is always the need for interpretation. Znači uvek postoji ta potreba za tumačenjem. And the reason I'm saying this is you will find many books. I razlog zašto ovo govorim jeste zato što ćete naići na mnoge knjige, including some materials by CROWN. Uključujući i neki materijal koji CROWN je proizveo. That just state something taken out of context and say, go and do likewise. Koji samo izvuče nešto iz konteksta i kaže idi i ti čini isto. In most cases it's not clear cut like that. Ali u većini slučajeva nije baš tako jasno i precizno. You have to actually study and see what was happening there. Why did God give this instruction? Već morate malo dublje da zađete u to i da proučite zašto je Bog dao baš to uputstvo u to vreme. What was the context then? Kakav je bio kontekst tada? How does it compare to the context now? Kako se može uporediti sa kontekstom sada? And so how is this value or this truth going to be expressed in my different contexts now? Pa onda kako tu vrednost ili istinu možemo prevesti u naš kontekst sada? And when you think about it, it becomes very complicated. I kada razmišljamo o tome, postaje prilično komplikovano. Because it means that because we are different, because we are at different levels of maturity as believers. Jer to znači da pošto se svi razlikujemo i na različitim nivoima zrelosti kao vernici smo, we will tend to come to different conclusions. Sigurno ćemo dolaziti do različitih zaključaka. And one of the pitiful things that happen in the church I jedna od strašnih stvari koje se dešava u crkvi is you find people
fighting with verses. Jeste da nailazimo na ljude koji se raspravljaju ili svađaju koristeći stihove. This verse says this. Ovaj stih kaže to. Oh, but this verse says something else. Da, ali ovaj stih kaže nešto drugo. My verse is more true than yours. Moj stih je veća istina nego tvoj. Instead of fighting, we just have to realize, all of us, I umjesto da se svađamo i raspravljamo, treba what da we need to shvatimo do is to be obedient according to the understanding we have. da svi mi treba da budemo poslušni u skladu sa shvatanjem ili razumevanjem. But we should also not be proud, Ali isto tako ne smemo biti ponosni, but be ready to think već biti spremni da razmišljamo and maybe change our interpretation or understanding if we are convinced that there is something else that we didn't understand. i But it's možda true. da promenimo naše tumačenje ili shvatanje ako uvidimo da nešto smo pogrešno zaključili. And no man understands everything entirely, Jer ne postoji jedan čovek koji sve u potpunosti može da shvati i so razume we should not become discouraged. i zato ne treba da se obeshrabrimo. At the end of our lives, there will be tons of things that we won't understand in Na the Bible. kraju našeg života sigurno će biti još tono stvari koje nećemo shvatiti. And it's okay. I to je u redu. We need to be faithful to what we do understand. Mi moramo da budemo verni onome što razumemo, što shvatamo. And we're each differently gifted, I svi mi imamo različite darove, so we should study our strengths and weaknesses tako da treba da proučimo koje su naše snage, koje su slabosti and strive to complement each other. i onda da se potrudimo da uklopimo jedno s drugim. Some of us are more pragmatic, Neki od nas smo veći pragmatisti, so we are more interested in let's do things. pa nas više zanima akcija, hajde da uradimo nešto. Others are more thoughtful, Drugi su više mislioci, and they spend a lot of time thinking about clarifying ideas and so on. pa više vremena provode razmišljajući o nekim idejama i kako da ih pojasne. And oftentimes we try to, the pragmatics among us say, stop thinking, let's do. Tako da često dolazi do tog sukoba, pragmatisti kažu, ajde dosta više razmišljanja da pređemo na delo. Or the philosophers and theologians among us say, you're stupid, you're only doing, stop and think for a while. Ili filozofi, oni mislioci među nama kažu, ba ti si glup, stani malo razmisli o tome šta radiš. It's a great example in the New Testament if you look at the Apostle Peter and the Apostle Paul. I možemo naći odličan primjer u Bibliji ako posmatramo apostola Petra i Pavla zajedno. Peter is obviously more of the pragmatist, Petar je očigledno bio više pragmatista. the passionate doer. Onaj strastveni čovjek koji prelazi u akciju. And he's great. I on je odličan. He had an intuition On je imao that intuiciju helped him realize things that he probably couldn't understand. koja mu je pomagala da shvati neke stvari koje možda nije mogao da razume. You remember, he was the first. Before all of the other disciples, he said, you are truly God. Sećate se da je on bio prvi pre svih ostalih učenika koji je rekao ti jesi Bog zaista. At the same time, though, he did a lot of mistakes. Ali istovremeno činio je mnoge greške. And the Apostle Paul has to stand up in public and say, hey, you're doing something wrong. I čak je apostol Pavle morao javno da ustane i da ga prekori, da kaže, radio si pogrešno neke stvari. When he was not eating with Gentiles in the presence of Jew believers. Kada nije hteo da ga drugi jevrejski vernici vide kako jede sa nejevrejima. And it's fascinating to find out that Peter probably understood his weakness in comparison to Paul. I fascinirajuće je to što je Petar najverovatnije shvatio svoje slabosti u odnosu sa Pavlom. Because we find this humorous passage in his second epistle. Jer nalazimo jedan odlomak koji je malo humorističan u njegovom drugom pismu, poslanici. Where he says, in the writings of the Apostle Paul, which are very complicated, Gde kaže u spisima ili u poslanicama apostola Pavla koje su veoma komplikovane very difficult to i understand. veoma teške za shvatanje. So, you have the Apostle Peter saying, this guy is a theologian, and even I don't understand everything he says. Znači vidimo apostol Petar gde kaže ovaj čovjek je teolog i čak i ja ne mogu da shvatim neke stvari koje on govori. But they live in peace, Ali žive u miru and they help each other. i pomažu jedno drugom. And that's what will have to happen in the church as well. I to je ono što treba da se desi u crkvi. Some of us will be better at understanding the history behind the Old Testament
Neki od nas ćemo biti bolji u tome da shvatimo istoriju koja stoji iza Starog Zaveta, the complicated contexts. komplikovani kontekst, But on the other hand, some of us are more pragmatic, a s druge strane neki od nas veći smo pragmatisti and we're very passionate in order to go and do things for God. i veoma smo strastveni u tome da želimo da krenemo i da radimo nešto za Boga. And we should just complement each other. Ali mi treba znači da se nađemo zajedno i da upotpunjujemo